छोटा सा गिफ्ट है। I'm a traveling spirit, I've seen many shores from the west. Happy Diwali to all. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nagavamshi. You are watching Nagavamshi Vlogs. అయితే మనమైతే వరంగల్కి వెళ్తున్నాము. హోమ్ టౌన్కి వెళ్తున్నాను నేనైతే దీపావళి ఫెస్టివల్కి. ప్రజెంట్ అయితే నేను క్యాబ్లో ఉన్నా అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం ముంబైలో. ముంబై నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి వరంగల్. సో వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళాలి. టైం వచ్చేసి 1:36 అవుతుంది. ఫ్లైట్ వచ్చేసి మనకి 5:05 ఉంది. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోస్ అయితే ఇంకా చాలా రావాలి. బేసిక్గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ రైడ్స్ అయితే చేశాను నేను. ఆగస్ట్లో కేరళ రైడ్, సెప్టెంబర్లో గోవా రైడ్, అక్టోబర్లో హైదరాబాద్ రైడ్. సో ఎవ్రీ మంత్ అయితే ఒక్కొక్క రైడ్ అయితే చేస్తున్నా. ఈ నవంబర్లో సో ఇంటికి వెళ్తున్నా, హోమ్ టౌన్కి వెళ్తున్నా. బైక్ మీద వెళ్దాం అనుకున్నా బట్ నాకంత టైం లేదు, ఎందుకంటే రేపు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. సో అటెండ్ చేయాలి. బైక్ మీద వెళ్తే చాలా లేట్ అవుతుంది. కేరళ రైడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 ఎపిసోడ్స్ ఏమో ఉన్నాయి. 3 ఎపిసోడ్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి ఎడిట్ చేసి, బట్ అప్లోడ్ చేయట్లేదు. సో అప్లోడ్ చేస్తాను నేను త్వరలోనే. అండ్ సో ఈ దివాళీ తర్వాత జస్ట్ ఒక 1 వీక్లోనైతే అప్లోడ్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను వీడియోస్. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ లేటెస్ట్ వీడియోస్. అండ్ సో ఇంకా మనం వెళ్తూ ఇంకా చాలా విషయాలు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది నాకైతే. The island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. मोबाइल में बिजी है, मेरे को बोल कुछ हुआ क्या गाड़ी को? My own. पुलिस वाले ने रुकाया हमको. बड़ा आदमी को बोल शर्म आ रही है. 3 जन इंडिया का पैसा लेके भाग गए एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके. इसको मालूम ही नहीं, खाली जान बना लिया बस. ఇప్పుడే మనమైతే ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అయినాం. సో ఫుల్ రష్ ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ అయితే. అండ్ ఇంకొక గేట్ నుంచి వెళ్ళమని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. డిపార్చర్ గేట్ నెంబర్ 2 నుంచి వెళ్తున్నాం మనము. సో టైం వచ్చేసి 2:30 అవుతుంది. బోర్డింగ్ పాస్ అయితే తీసుకున్నాం. అండ్ సో మనం బ్యాగ్ లగేజ్ వచ్చేసి 10 kgs ఉందంట. సో లగేజ్లో పంపించేసాను నేను. మన ఫ్లైట్ అయితే 5 గంటలకు ఉంది. సో గేట్ నెంబర్ 21. సో సెక్యూరిటీ చెక్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ అయితే మనము. పొద్దుటి నుంచి ఏం లేదు. సో చెక్ ఇన్ కూడా ఇంత తొందరగా అవుతుంది అనుకోలేదు. ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర అయితే 2 hours టైం ఉంది. బట్ సో ఇంత చికెన్ బిర్యానీకి 560 రూపాయలు అంట. ఇదైతే మరీ దారుణం. ఇదైతే బిర్యానీ అయితే తిన్నా. అండ్ సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 100 రూపీస్. థమ్స్అప్. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? 1.5 hour టైం ఉంది. సో 1 hour 40 minutes టైం ఉంది ఇంకా మనకి. చేద్దామంటావు మరి? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. So finally it is starting. Almost ఒక 45 minutes అయితే డిలే ఉంది ఫ్లైట్. हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि with you and I the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the
crickets see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. ఫైనల్లీ మనమైతే హైదరాబాద్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any. సో ఫైనల్లీ మన లగేజ్ అయితే తీసుకున్నాము. అండ్ ఇప్పుడైతే ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో బ్యాగ్ 10 కిలోలు ఉంది. సో ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. 10:30 అవుతుంది. 10:30కి వచ్చిండు సార్. రా లేట్ అవుతుంది అన్న అంటే నేను ఫ్లైట్ దిగి ఉప్పల్కి వచ్చినాక మనోడు షాపింగ్ చేసి షూస్ తీసుకొని నిమ్మలాగా ఇప్పుడు వచ్చిండు. అది నిదానంగా పోదామని చెప్పినావా? అరగంట అయింది లేట్ కంటే. చలో చలో. అమ్మాయి ఏం టార్చర్. అర్ధ గంట రూట్ మనోడు గంట వచ్చిండు. గంట బావు. చలో స్టార్ట్ అవుతాం ఇప్పుడైతే. నీకు ఏం రందిరా రందర అవుతా హాయిగా ఉంటాను. అందుకనే పెళ్లి చేసుకొని అంటానా. ఏం చెప్పుడు. నైట్ టైం వచ్చేసి 11:10 అవుతుంది. బటర్ నాన్ ఇక్కడ తెలంగాణలో బావర్చి స్పెషల్ అంట. దీని తర్వాత ఇంకొక బిర్యానీ చెప్పినాం అన్నమాట. సో బిర్యానీ కూడా ఆన్ ద వేలో ఉంది. ఆంధ్రమే అంటే ఎక్కడి నుంచి? ఆంధ్రమే అంటే కిచెన్లో నుంచి వెళ్ళి. ఉప్పలుడి కాదా? టేస్ట్ ఎట్లున్నది? బాగుంది. హైదరాబాద్ బిర్యానీ. సో హైదరాబాద్కి వచ్చిందంటే మనం కంపల్సరీ బిర్యానీ మాత్రం కంపల్సరీ. టైం వచ్చేసి 1:40 అవుతుంది. సో కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాం ఎగ్జాక్ట్లీగా. చాయ్ తాగుదామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆగాము. 58 అవుతుంది. ఇంకొక 15 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఇంటికి రీచ్ అయిపోతాము. అండ్ ఇక్కడనే బ్లాగ్ ఏం చేస్తాను నేనైతే, ఎందుకంటే ఇంటికి పోతే అందరు పడుకొని ఉంటారు, మనం ఇట్లా మాట్లాడలేము. బేసిక్గా నేను బ్లాగ్ ఎందుకు చేస్తాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైక్ హోండా యూనికాన్. సో ఇది వచ్చేసి BS4, ఇది BS6 కూడా కాదు. మహారాష్ట్రలో అయితే మనం నేనైతే చాలా చూసిన అండ్ బైక్స్ కూడా డ్రైవ్ చేసిన నేను ఆల్రెడీ మహారాష్ట్రలో. సో ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి, రిలేటివ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నడిపిన. బట్ ఎప్పుడు అంత ఫీల్ రాలే, కానీ హైవేలో ఫస్ట్ టైం నాకైతే చాలా మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో నాన్ స్టాప్ మేము హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడి వరకు నాన్ స్టాప్ వచ్చినాము. చాలా కంఫర్ట్ అనిపించింది. ప్లస్
ఆ స్మూత్నెస్ అనేది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సౌండ్ అయితే ఎక్కువ రాలేదు. అండ్ మహేందర్ అన్నతో చాలా అంటే చాలా సంవత్సరాలు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 years తర్వాత మళ్ళీ మహేందర్ అన్నతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడితో బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేద్దాము. అండ్ సో తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోవాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ లేచి విలేజ్కి వెళ్ళాలి. సో ఇంటి దగ్గర ఫంక్షన్ ఉంది. సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో అవ్వండి, @Kerala Lover. Thank you so much for watching. Signing off, Nagavamshi Vlogs.